Welcome to the second lecture of the day. In this lecture, we are going to see about the different types of spread spectrum techniques. So once more looking into spread spectrum, what is that? Okay, so it's a communication technique which is providing protection against externally generated interference signal. Okay, and this interference signal എന്ന് പറയുന്നത് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിരിക്കാം, ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിരിക്കാം. ഒരു അബദ്ധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് അറിവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനഃപൂർവ്വം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് മൈ ബി ലൈക്ക് എൻ എനിമി. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി സെൻഡ് ടു interfere the signal. Okay, so അപ്പൊ ഇത് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പർപ്പസ് ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അബദ്ധത്തിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ ബി ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് സിഗ്നൽ വരാം, അത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പർപ്പസ്ഫുള്ളി an enemy can send a signal, a multi-tone signal. Okay, and how it provides the protection. Protection is provided by purposefully making the information bearing signal. Information bearing signal അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. It will be spread in a bandwidth excess of its original bandwidth. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒറിജിനൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് വളരെ നാരോ ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിഗ്നല് ഇറ്റ് വിൽ ബി present over a range of frequencies which is more than the original bandwidth of the signal. So adinte effect endanu vechal when it is spread into a large bandwidth it will appear like a noise. So the enemy or the interfering signal cannot identify this our message. So the transmitted signal will be able to propagate through the channel undetected by anyone. അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് it will appear like a noise signal, and the transmitted signal will be the message will be transmitted without being noticed by anyone. Okay, അപ്പം രണ്ട് ഇതുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി ഇഫ് സംബഡി വാണ്ട്സ് ടു ടാപ്പ് ദി സിഗ്നൽ ആൻഡ് if they observe the channel, they will feel like some noise is going on. If the enemy observe the spectrum, it will appear like a noise, but beneath it, underneath it, the message will be there. അതാണ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ടെക്നിക്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തരം സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം, DSSS ചുരുക്കെഴുത്തങ്ങനാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യു ക്യാൻ സീ ദി വേവ് ഫോംസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ബെയറിംഗ് സിഗ്നൽ, മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് TB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഡേറ്റയുടെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ ഡേറ്റ 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ബിറ്റിൽ ഡേറ്റ 0 ആണ്. അതായത് ദിസ് ഇസ് എ പോളാർ നോൺ റിട്ടേൺ ടു 0 സിഗ്നൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിറ്റ് 0 is represented by -1. Now what you are going to do is, this is your spreading sequence. ഇതാണ് നമ്മുടെ PN സീക്വൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ PN സീക്വൻസിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് ML സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം ലെങ്ത്. അപ്പം this is a PN sequence which will be generated by the LFSR. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഡേറ്റ സിഗ്നൽ വിത്ത് ദിസ് സ്പ്രെഡിംഗ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ദിസ് PN സിഗ്നൽ. സോ ഇത് ഒരു എക്സാക്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വെൻ ദ സിഗ്നൽ ഇസ് 1, വാട്ട് എവർ ഇസ് ദി സ്പ്രെഡിംഗ് കോഡ് it will be transmitted as such, and when it is -1 then the spreading code will be inverted. So you can see this spreading code also, this is the time period of the spreading code, and this is one chip time. So n chip time is there, so that will be the period of the PN sequence, and after this it will be repeating. So this sequence ആണ് ഇവിടെ repeat ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വരയ്ക്കണം. ഇത് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വരും. സോ ദിസ് -1 becomes a +1. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വരയ്ക്കണം. ടൈമിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പലരും ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചേക്കാണ്. അങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത്. ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കണം. Okay, so അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Now what is we will see this in detail. This is our transmitter. Transmitter will be signal, information bearing signal B of t multiplied by the P and sequence C of t. And ഒരു product multiplier ആണ് നമ്മുടെ transmitter എന്ന് പറയുന്നത്. You will get M of t. And in the channel what happens, the message will be influenced by the interference I of t. So M of t plus I of t will be R of t. And what happens in the receiver, R of t will be multiplied by again by C of t. This is the same PN sequence. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ PN sequence ഉപയോഗിച്ച് multiply ചെയ്യുന്നു. Then there's a decision device. There's a product integrator and there's a decision device. Okay. Now what happens here? See, information bit. This is our information bit is chopped up into a number of small time increments. And these small time increments are commonly referred to as chips. So this is one chip. So this message this one is now being spread and represented using this much signal. This signal. So നേരത്തെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് 1 ആയിരുന്നതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. It is spread across the bandwidth. See, a small pulse in time means it is the bandwidth is very large. So അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ in the frequency domain it get convolution or it is convolved. So the spectrum of this signal is convolved with the spectrum of this signal, and it will be a signal which is having a larger bandwidth. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ 2 കേസ് കാണിച്ചേക്കുവാണ്. രണ്ടും സ്പെക്ട്രത്തിലെ എഫക്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസ് ആണ്. രണ്ടും ട്രൂ ആകാം. സോ ബിഫോർ സ്പ്രെഡിങ് നമ്മുടെ സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ്. See, you can see this dashed lines is the noise level and this is the spectrum of the pulse. Pulse-ന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു sync function വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അതുപോലെ വരച്ചേക്കുവാണ്. Now what happens after spreading? After spreading you can find that this pulse will be, അതിന്റെ bandwidth will increase. Why? Because for the pulse signal the bandwidth is large. So when it is multiplied now, the resulting signal in the bandwidth will be very large. So that pulse now with the message that was there, it is spread over a wider bandwidth. ഇതേ കേസാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ഫിഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. This pulses spectrum of the pulses there. This is the data signal, spectrum of the data signal, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബെയറിംഗ് സിഗ്നൽ. ഇനിയും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സോ ദിസ് ഇസ് ദ നോയ്സ് ലെവൽ and this signal becomes below the noise level. So the spectrum of the signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, സ്പ്രെഡഡ് സിഗ്നൽ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സിനേക്കാളും താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് if somebody or an enemy, if they observe the spectrum, they will find they will find just the noise. They cannot find this signal. They will find this noise. So in some cases the spreaded signal level will be below the noise level. So in your case it is somewhat above the noise level. Even this can happen, or it can, in some cases it can be below the noise level. If this well below the noise level, then the enemy or somebody who is tapping the signal, observing the spectrum, will never find that the message signal or the spreaded signal. It will find it as noise. So that is what I have written here. The multiplication of two signals produces a signal whose spectrum is the convolution of the spectra of two component signals. This is from the Fourier theorem. That is, multiplication in time domain is equal to convolution in frequency domain. Now, if the message signal is narrow band, this is a narrow band signal, this is a narrow band signal, and the PN signal is wide band,
because it has small pulses. No, it will be wideband. Then the product or the modulated signal will have a spectrum that is nearly the same as that of the wideband. Wideband is belonging to PN signal. So the spectrum of the signal will be similar to that of the spectrum of the PN sequence. It will be a wideband signal. That is what is shown. It is a wideband signal. This is also shown here. It is a wideband. നേരത്തെ ഒരു narrow pulse ആയിരുന്നു. Now it has become a wideband signal. So we can say that the PN sequence performs the role of a spreading code. So multiplication by a PN sequence will result in a spreading of the signal, or result in a bandwidth which is larger than of that of the message signal, and that is why the PN sequence is called a spreading code. Now let's see the DSSS transmitter. I am just writing the notation. The transmitted signal is M of t, which is equal to C of t into B of t. And what it is going through the channel. So channel and interference component will be added. So R of t is the received signal. It is equal to the message signal M of t plus I of t, the transmitted signal plus the interference. I of t is the interference component. Now what is M of t? From the previous equation, M of t is equal to C of t into B of t. So our received signal is equal to C of t into B of t plus I of t, where I of t is the additive inverse interference component. Now what happens at the receiver? Receiver, you are going to multiply it by the PN sequence. It's the same PN sequence as that we used in the transmitter. Okay, then when you are multiplying, there should not be any phase shift also, because remember, if there is any delay, signal name, if there is the autocorrelation of the signal, only if there is no delay, it will be having an output 1. If there is any delay, the output will be a very low value. So we have to use both these PN sequence should be in synchronism. So in the receiver also the same PN sequence is locally generated, and this should be in synchronism with that which is generated at the transmitter. That's a very important thing. So perfect synchronization of the receiver with the transmitter is assumed, and the PN sequence is in exact phase as that of the transmitter. So what happens? You at the receiver, you are going to multiply R of t with C of t, the exact signal. R of t is multiplied by C of t. Now what is R of t? R of t is, we have written here, R of t is C of t into B of t plus I of t. So substituting here, you will get, it is C square of t into B of t plus C of t into I of t. Now what is the C square of t B of t? Now what is C of t? It is the PN sequence. C of t is the PN sequence. So C of t, it is alternating between +1 and -1. Now what happens when we are squaring it? When squaring it, +1 square is +1, -1 square is also +1. So it will not alternate. It will be C square t will be always equal to 1. So what can we write for this equation? Z of t is equal to 1 into B of t plus C of t into I of t. So I write Z of t is equal to B of t plus C of t into I of t. That is what you get at the receiver. At the receiver, after multiplying by the same PN sequence, we get back the data signal. B of t is our message signal or the information bearing signal. So the data signal is exactly produced at the receiver except for this component. So this is the interference component, and let's see what's that. Let us see the effect of interference. So നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് കമ്പോണന്റ് കിട്ടും C of t into I of t എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ, അപ്പോൾ ചാനലിലുള്ള അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ ഈ PN സീക്വൻസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, when we are multiplying the data or the message with the PN sequence, the data gets spread. So in the same way, as the interference signal is multiplied by the PN sequence, it will be spread.
So the interference signal will be spread across the bandwidth of the PN sequence. നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ കളേർഡ് ആണ് ഇന്റർഫറൻസ് സിഗ്നൽ, ഈ റെഡ് കളേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈർഡ് സിഗ്നൽ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് രണ്ടും കൂടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസീവറിൽ വരുന്നത്. റിസീവറിൽ നമ്മൾ ഡീസ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, റിസീവറിൽ ഡീസ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. റിസീവറിൽ ഡീസ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ ദി PN sequence. When it is going to be multiplied by the PN sequence at the receiver, what will happen? This interference signal will be spread across the bandwidth. So interference signal ingane spread ആയി പോകും. But what happens to the desired signal? Desired signal we will be able to get back the desired signal in its original shape. So നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് സിഗ്നൽ അതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഈ ഇന്റർഫിയറിംഗ് സിഗ്നൽ because of its multiplying by the PN sequence, it gets spreaded across the bandwidth. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ if you are using a suitable low pass filter of ഈ ഒരു bandwidth ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഇത് മാത്രം നമ്മളൊരു low pass filter ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get back our desired signal. It will have some part of the interference signal. This is the noise that will be there in the recovered signal. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, but still you can see this is what you are going to receive. The green colored one is the spreaded signal, noise is there, and red color is the interference signal. This interference can be a purposeful interference or an unintentional interference. Anyway, as at the receiver, what happens is this red color interference signal, it will be spread across the bandwidth of the PN sequence, and you will be able to get back your intended signal, that is your green color signal. Now you are going to use a suitable low pass filter. When you are using a low pass filter of suitable bandwidth, you will get the signal back and there will be some part of the noise. Okay. So that is what I have written here. The data component is narrow band, whereas the spurious component C of t into I of t is wide band. Let's spread ആയിപ്പോയി. By applying the multiplier output to a baseband filter, that's a low pass filter, with a bandwidth large enough to accommodate the recovery of the data signal. So with a bandwidth as large as that of the data signal, most of the spurious component C of t into I of t is filtered out. So C of t into I of t is called a spurious component, and that can be filtered out by using a low pass filter. Thus the effect of interference is thus reduced significantly at the receiver output. So there is a significant reduction of the interference. So overall, DSS receiver, one more time, you have the product modulator, then you have basically the multiplier, then you have the product integrator. So it integrates in the time from 0 to TB, in the time of the 1 pulse bit duration, and it will give an output V, voltage level V. Now if V is greater than 0, then the decision device says the output will be, the transmitted signal is, terminal data is 1. If V is less than 0, it will say that the transmitted signal is 0. And if it is equal to 0, then a random guess of 1 or 0 will be decided. Thus you can get back your data bit at the receiver output. So this is the DSSS receiver.